bomngomeni Zulu silibandla siyafuna ukulalela neku-observe ema-instructions lachamuka eveni. Bavale nekulila asisakhona ukulilelana. Bazalwane siyafuna kuyolila, kepha-ke silibandla siyafisa futhi ukuhlonipha imiso letimisiwe eveni. Noma-ke kuvaliwe nekuyolilelana nje ukuncesitelana ngoba singathi khanza sesivele emaphepheni, kepha sikhona silibandla. Ngiyacela naloku khuthata ukuthi loku kungafuneki ngilokuya nje sonke sithi bho, kepha simalunga ibandla sathi ukuthi umthwalo wethu lo ngilokuvela nje ngamunye ngababili so lonke kungeke nje bese sekuba lidlazana lebantfu ngoba live likumisile lokho kwanyalo. Siyathemba ukuthi kutawuba simo lesendlulako. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi solo uNkulunkulu nakuwe make mangoma Zulu lamsane uyise indvodza kafelokati nakubantwana ungiyise walabo lasebasele badinzanzana. Ngifuna sifunze incwadi yaNomeri Numbers isahluko 13 kunendzaba lejwayelekile kuNomeri isahluko 13 Numbers chapter 13 kunelive uNkulunkulu lalibekile enhlitiyweni yami. Sitawucala kufunza kuverse 31. Ngiyacela ukuthi bangivumele ngishare namuhla amen. uNkulunkulu ubeke nalelive ngidawucala kufunza bathandekayo kuverse 31 siyoma kuverse 33 indzaba lejwayelekile, but ngidawuhle ngicaphuna nalamanye amavesi kuverse kusahluko 14 lesilandzelako ngoba solo siteka indzaba yinye mane umehluko ngile kuhlukene letahluko. Asengicale kuverse 30 ngemabomu. Caleb wabinzisa bonke bantfu embi kwaMose, wakhuluma wathi asikhuphuke siyolidla lelive ngoba vele singakhona kulincoba. Kodwa lamadvodza labenyuke naye akhuluma athi singeke sikhone kulwa nalabantfu, bacinile kunathi. Ngako basakata umbiko lomubi esiveni sema-Israyeli ngelive bebayolihlola. Bakhuluma bathi lelive sidzabule kulo silihlola. Lilive lelidla bantfu labahlala kulo. Bonke labantfu lesibabonile kulo badze kakhulu. Size sabona ngisho nemanifilo emadvodzana a-Anaki layintalelwane yemanifilo. Sitibone singangetindzetse kubo, nabo futsi basibona singangato. Ngiyacela ukuthi sithandaze. Baba wethu longcwele, siyabonga Nkosi ukuthi livi lakho
siyachubeka kuliva nekulilalela nekuva ukuthi uthini kithi, noma simo singavumi ukuthi singahlangana. Siyabonga-ke Nkosi, ngiyathandaza, ngiyacela namuhla singahlanganeli lide uNkulunkulu wami embuthaneni wethu. Siyacela ukuthi sibe kanye nawe, sibusise Nkosi ngelivi lakho, silaphe ngalo, sicondzise, sibuyise endleleni. uNkulunkulu wethu longcwele, sifuna ukuthi nasiphuma ekuliveni ilivi lakho sibuke ngemehlo lehlukile nangemehlo entsandvo yakho. Sibusise Nkosi namhla ekuseni, wendele buhle begama lakho Jesu, amen. Ngathandekayo, ngifuna ukukhuluma ngokuhamba naNkulunkulu. Kepha uthi usahamba naNkulunkulu ukhonde tichwaka, walking with God but worshiping giants. Ukhonde ngiloyo unesichwaka nje sakhe lanaso ekuphileni kuye ngetikhatsi, lesinye usincobe kuvele lesinye sichwaka naso usincobe, kuphindze kuvele nalesinye sichwaka naso ulo usincobe. Bathandekayo, seke-ke ngumoya waNkulunkulu ubeke loko, lekuyintfo lebuhlungu kakhulu lengenteka ebudlelwaneni betfu naNkulunkulu, ukuthi sisahamba naye uNkulunkulu kepha silalela tichwaka lesidibana nato, lekusento sekumphakula Nkulunkulu, lekusento sekumbukela phasi Nkulunkulu, ukuthi singakhetsa kulalela, hhayi lele sihamba naye, but silalele luhlobo lwesichwaka le-giant lesibhekene nayo. Seke-ke bazalwane, ngiyafuna ukuthi kube khona lesikufundzako kule mavesi lesiwafundzile le moya waNkulunkulu awabekile. Kumkhuba lomubi nalongemukeleki kuNkulunkulu kufanana nemuntfu lo sebudlelwaneni nalomunye lintfombi igane lijaha, keja itsandza lomunye, ya unaleli jaha laliganile, keja inhlitiyo yakhe ikuloya lomunye. Lo bulikhuni ekuhambeni naNkulunkulu kunesikhatsi umuntu atse ahamba naNkulunkulu but abe atilalela, atihlonipha tichwaka ladibana nato empilweni. Ngiyafuna kuchubeka ngekuthi bathandekayo, empilweni yethu sonke ngiloyo nje unesichwaka sakhe, sinetichwaka tetfu empilweni ngekwehlukahlukana. We all have giants which come in different forms in our lives. Sichwaka se-discouragement, sichwaka sekuvalelelwa umnyango, sichwaka se-habit tsite, lenye imikhuba lesehlukanisa naNkulunkulu, lesikhoshisa ebungcweleni nako konke, sithi sisahamba naNkulunkulu. Nesichwaka naso sihlehletela la eceleni, wena wabona inkomati ihamba nenkonyane layo. Ngiko-ke lokwentekako ekukhondeni kwethu uNkulunkulu, lekufuna ukuthi sikucaphele futhi. Sahamba naNkulunkulu, akhuluma kithi ngamoya wakhe, nalapha eceleni tichwaka tinendlela
yekukhuluma kithi. Tichwaga uthi uNkulunkulu akhuluma asiniketa imilayeto, imiyalo, nato tiyachubeka kitsi tichwaga tiyakhuluma, nato tisiniketa imilayeto kutsi wena phuma ubhekele uNkulunkulu nakathi phuma ubheke ngala, nato tichwaga tiyakhuluma tithi phuma ubhekele. Uma uNkulunkulu asiniketa asilawula, kulawula kwakhe kusime kulenhloso lanayo ngetimphilo tethu nangako konke lathi asikwende. uNkulunkulu unenhloso lethile. Uma uNkulunkulu alawula, akhuluma, akhomanda, God's instructions are based on his purpose, yet giants' instructions are based on reality. Sichwaga sona sikutshela lokungiko ukuthi lapha kunje, liciniso lithi uNkulunkulu uyakhuluma, ukhuluma inhloso yakhe lephakeme ngakwenta ube sive lesikhulu, bese i-reality ithi yona kude umntfwana naSara uyakhula. Ngiyabeka izithaba zikaBaba naloko kude umntfwana naSara ngiko-ke lokwenta kutsi kulokukhuluma kuphambane. Sichwaga naso sikhuluma liciniso, sisho lento leyentekako nalento lengiyo presently. But uNkulunkulu nakakhuluma esikhatsini esiningi ukhuluma inhloso yakhe, ukhuluma liplane lakhe, akutshele tintfo letingekho nyalo, but tintfo letikhona 6 months down the line, tintfo letikhona ingakapheli iminyaka lemibili. uNkulunkulu ubona tintfo thina lesingatiboni. Uma uNkulunkulu akhuluma, when God speaks, ngishiye ligama lapha ngidangicolela bazalwane, uma uNkulunkulu akhuluma yena usime ekuthenini likusasa litsini, ngoba uNkulunkulu kunetintfo latibonako in future, tintfo liso lelingazange selitibona, but yena uNkulunkulu uyatibona futsi akhulume ngako. Tintfo indlebe ayizange seyitive. Maria utawukhulelwa, utale indvodzana. Then uthi asakhuluma uNkulunkulu, nesichwaga naso siyakhuluma. Sona sikhuluma ngekuthi kwendekeni etolo. Uthi uyakhuluma uNkulunkulu ngala, Maria utawukhulelwa, utale indvodzana. Sichwaga sikhuluma nge-past experience, sithi sona njani, ngoba i-experience ithi kumele umuntu abe nendvodza kucala, alale kucala before akhulelwe. Kanti uNkulunkulu yena ukhuluma ngento liso lelingazange selibone, nendlebe lengazange seyikuve. Seke-ke nango-ke lamaphimbo lesidibana nawo kulo lonke lihlobo lwe-giant lesidibana nayo timpilweni tethu. Sincobele kuvele lenye, sincobele kuvele lenye. Sona i-reference ukuthi kwendekeni etolo. Yebo, ekulahlekelweni, namanye emakhaya ahliphekile. Sibuye sichwaga sibeke la mbe kwakho sithi buka nje nalapha bafelwa kude nyalo lahliphika lonke leli khaya,
Buka nalapha loya nje wafeyila impilo yakhe enyalwa isilutho. Buka nabani wadendwa, sihoshula emadokodo etintfo letendekile. Kantsi uNkulunkulu ukhuluma ngetintfo letisengenteki futhi letingazange setenteke, letingazange setibonwe ngumuntu, letingazange setivunywe nayisayensi, nayi-physics, nayi-biology, letingazange setivunywe nangema-accounts, letingazange setivunywe nanoma ngabe yini leyatiwako lefundziwe yafundvwa. Sikhonda Nkulunkulu bathandekayo longetulu kwetichwaka. Ngifuna kutsi kungemukeli liphimbo lakhe, livi lakhe netetsembiso takhe kufana ncamashi nekungamemukeli Nkulunkulu. Ngoba kukhona kutsi uthi wena uyamtsandza Nkulunkulu, umemukele Nkulunkulu, abese ukhuluma tintfo Nkulunkulu, wenta tetsembiso Nkulunkulu. Atsi nakatenda leto tetsembiso ungatemukeli, loko kufana ncamashi nekutsi awukamemukeli Nkulunkulu. Bathandekayo, sono lesikhulu ngungakholwa Nkulunkulu. Ungaya esigucweni ufike uthi ngiyakutsandza Nkosi, ngicela ube yinkosi nemsindzisi wempilo yami, but atsi nakakhuluma letinye tintfo letinkhulu bese awusametsembi, vele kufanana nekutsi umalile Nkulunkulu, awumemukeli Nkulunkulu, awumkhondi Nkulunkulu. La sifundza khona bathandekayo indzaba yebantfwana baka-Israyeli. Labantwana baka-Israyeli bahamba naNkulunkulu, bewela lwandle lolubovu. Kuba nesikhatsi lapho khona Mose ushaya lidvala likhokhe emanti, utsi nakashaya lidvala likhokhe emanti bayanatsa. Kuphindze kuba nesikhatsi lapho khona We all have giants come in different forms in our lives while we receive God. Bathi nabalamba Instruction manje khona lokuphazamisana lithi are based on his nabalamba wase Nkulunkulu ubapha imana wehlisa kudla ngendlela lengajwayeleki. Manje-ke bathandekayo, livi likaNkulunkulu liphindze kukhona sikhatsi lapho khona bathi sebafuna inyama, walandza tinyoni esigabeni. Lithi iBhayibheli tatatondizela laminyango bagula nje langephandle. Bathatha soNkulunkulu wente tintfo letinkulu. Sekufika sikhatsi-ke lapho kunelive labetsembise lona. Lelive labetsembise lona line-opposition, linema-giants lahlala kulo, ngoba bazalwane letinye tintfo uNkulunkulu la siholela kuko, leminye imibono uNkulunkulu latakuniketa yona ngimibono lenema-giants, imibono lenetichwaka, imibono leneminkinzi yetibonza, fortified cities, strong walls, tibonza lenetincaba. uNkulunkulu uthi hamba le, kantsi kunetibonza. uNkulunkulu uthi hamba le, kantsi kunema-giants, kunetigcinamba, kunetichwaka. uNkulunkulu vele letinye tintfo bathandekayo usinikile, wasinikela ukuthi ufuna kubona ukuthi sikhonda bani, sikhonda yena yini noma sikhonda tichwaka. Maye bekungaba kuhle
uthi uNkulunkulu simkhonde etichwaga kusembi kwethu, kepha sikholwe nguye. Seke-ke la sifunza khona kufika isikhathi bazalwane lapho khona Mose uniketa ukhotha abaholi balama-tribes. Siyakhumbula ukuthi Jakobe waba nebantwana labangu-12. La bantwana labangu-12-ke base bakha ema-tribes, kwase kuba ama-tribes kuleyo ndlu yakhula, kunendlu yakaBenjamini, kunendlu yakabani, kanjalo kanjalo ngalesimo sekutalwa kwala madvodzana a-Israyeli. Sekwambile-ke iminyaka base bakhula, sekuba nebaholi, i-tribe iba nemholi. So ukhetha-ke labaholi Mose, uyabathuma ukuthi abahambe bayowuhlola lelive. Live likaNkulunkulu lithi ubaniketa i-checklist, ngoba letintfo lebatikhulumako letinhloli natibuya tikhuluma intfo letiniketwe yona ukuthi nibobuka naku nanaku nanaku. Unfortunately kule checklist lebaniketwe yona, if it was over 10, loku positive uyabona lokwathikeka kwathiwa correct kwaba kuncane, but lokwafike kwashaya icross kwaba kunengi kunaloku lokwathikeka as lokhu kungiko awu lapha-ke kunani, lapha-ke nani. Ubaniketa umyalo mawufunza kuvesi 17, ngoba abatekhulumelanga ngike ngemva lomunye ashubayela akalendzaba lena athi labanye bahamba emehlo abo ahlala kuloku negative, boJoshua naCaleb bona emehlo abo ahlala kuloku positive. La mehlo abo bekahleli kule score sheet, kule checklist le guide lebebayiniketwe nguMoses. Uthi kuvesi 17 nawehla lena uthi Mose abathuma ukuthi baye kuyawuhlola lelive laseKhenani. Wakhuluma kubo wathi, khuphukani ningene ngaseningizimu nelive laseKhenani nize niyawufika etindzabeni. Lithi-ke lelive verse 18, hlolisisani ukuthi lelo live linjani, nekuthi labantu labahlala kulo bacinile yini noma babuthakathaka, nekuthi bambalwa yini noma banyenti, bahlala eveni lelinjani, lihle yini noma libi, bahlala emadolobheni lanjani, lamadolobha abo akabiyelwe yini ngetibonze noma abiyelwe ngetincaba, umhlaba walo unjani, uvunzile umhlaba walo unjani, uvunzile yini noma awukavunzi, tikhona yini tihlahla noma atikho, nibetama ngawo onke amandla enu ukuthi niphathe titselo talelo live. Naso-ke le checklist, labantu bacinile yini noma babuthakathaka, le live libiyelwe yini, linetibonza noma likabiyelwe. Ngito tonke letinto leti sebaphetha-ke leyo checklist leyo, seba-check-a ngayo-ke, awu nembala tibonza tikhona, bantfu bacinile yini noma bakacina, no majayenti lawa, titukulwane ngemanifili lawa, titukulwane ta-Anaki situkulwane sanazi isichwaga lalwa naso, ama-Bible scholars asho njalo. Goliath lalwa naDavide ekuhambeni kweminyaka, bekasitukulwane salaba madvodzana a-Anaki, mantfu lababa majayenti lamakhulu emhlabeni besabisa. Ngithi-ke bathandekayo, mase babuya-ke, babuya ne-reality, babuya
bathula lo mbiko against le score card noma le checklist le baniketwe wona kuthi babuke against kona ngalamanye amagama abazalwane kube bengakhuluma ilanguage yanamuhla. They gave the report according to the terms of reference. Mose ubanikete ama-terms of reference. Hambani ubuka tibonza. Hambani nibuke lesicu salabantu. Hambani nibuke kucina kwabo. Hambani nibuke kubiyelwa kwalamava. Hambani nibuye sebabuya-ke bayabika bathi lokhu hamba kahle lihle lelive. Kuneluluju nelubisi lapha. Netitselo takhona nathi sibuya nato. Vele livele linatsile. Sebayibeka-ke bathi hawu-ke nja-ke Mose nceko yaNkulunkulu tibonza takhona iminkinzi bayabika njengoba sesifunzile la. Ngithi-ke bathandekayo kulo mbiko wabo kunekukhuluma kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uthite hambani niyodla lelive, but nakathi niyodla lelive sebadibana-ke nalawo ma-giants. Nawo ama-giants anekukhuluma la kukhulumako. Ngithi-ke bathandekayo uma ama-giants akhuluma kunesilingo sekuthi thina labanye bese siyawakhonda siyawalalela ngoba kukhonda umuntu ngiloku submitha ngiloku emukela le instruction la ishoko. Lokhu khona-ke umuntu uyatibuta ukuthi keja ngisikhonda njani sichwaga mfundisi nibe ngihamba naNkulunkulu. Ukhonda sichwaga kwekucala kuthi kukukhomberisha kukucathanisa lesichwaga nelikhono lakho. Umuntu lokhonda sichwaga ucathanisa lesichwaga nelikhono lakhe. Ubuka lo Goliath labukene naye ambuke kuthi keja mina ngingakhona ini, mina ngikwati kwenta ini, mina ngifunze kanganani, mina nginemali lenganani, mina vele umlandvo wami uthini. Ngiko-ke lekukukhonda sichwaga sento sekukhonda sichwaga leso. Kuvesi 31 kulesahluko 13 lithi kodwa lamadvodza labenyuke naye akhuluma athi singeke sikhone kulwa nalabantu bacinile kunathi. Bona batikhomberisha nabo bathi bacinile kunathi. Umuntu-ke lokhonda sichwaga ubeka lesichwaga lambi kwakhe bese sowutibeka yena lambi kwalesichwaga. Ngivesi 32 usivetela lifastelo lokwenweba emaciniso. Base benweba emaciniso. Liciniso kuthi labantu laba bakhulile futhi badze kunabo. Manje-ke base banweba naba ngoba umuntu lokhonda sichwaga bazalwane naye uhambisa lelivangeli lesichwaga lelithi asisukuya le. Nabo-ke lithi base bayafafata verse 22 ngako basakata umbiko lomubi esiveni. Bathandekayo umuntu lokhonda uNkulunkulu usakata umbiko waNkulunkulu, usakata livangeli laNkulunkulu, usakata i-instruction yaNkulunkulu. But umuntu lokhonda sichwaga naye usakata i-instruction livangeli lesichwaga. Sichwaga lithi don't dare, sichwaga sithi ungasucale, sichwaga sithi ungalokotsi. Manje-ke usakata-ke umbiko wesichwaga. Sichwaga sithi jika buyele emuva, sichwaga sithi awusilo lutho. Lithi-ke leli Bhayibheli nabo base bayawusakata. Bathandekayo, cabanga la, sive saNkulunkulu lesi, sihambe naNkulunkulu, sewele elwandle olubovu, sabona tinto letinene. But emkhatsini wabo sekusakatwa imibiko lemibili. Labanye bathi uthite uNkulunkulu live nelethu, beja labanye bathi nasisukuya le, asisukuhamba, asisuke wela lapha siyasangana, lapha siyatisanganisa. Baze bafika khona lapho
ba-exaggerate ama-facts bathi le live kuverse 32 bakhuluma bathi le live lesijabule kulo siyolihlola lilive lelidla abantu labahlala kulo. Bathandeka nanyalo ngisatibuta ukuthi beja uma uthi live lidla abantu usuke ukhuluma ngani nawuthi nje le live leli lidla abantu babuya ke basabisa labanye bathi le live lesiya kulo lidla abantu. Yini ke lele sikubonako la? Sibona abantu bahamba naNkulunkulu. Beja umbiko lebawusakatako akusiwo umbiko waNkulunkulu. Umbiko lebawusakatako basakata umbiko walo we-reality wetichwaka lethi sembikwawo. Bathi ke la kuverse 32 bonke labantu lesibabonile kulo badze kakhulu. Lokunye lokusento sekukhonta sichwaka ujika ubuyele emuva. Kuyiyekela tingaphi tintfo uNkulunkulu latishito lasithumele kuto letingito noma kunetibonza iminkinzi lebiyele emaphupho uNkulunkulu latsita siyowenta keja tingito noma tigadziwe tingito noma kunetincaba tingito noma kunetingcinamba keja tingito kwethu kusakata umbiko lomuhle umbiko waNkulunkulu. Ngithi ke bathandekayo mawukucatsanisa nekukhonda uNkulunkulu sichwaka kukhonda sichwaka you compare the giant with your personal abilities. Kanzi umuntu lokhonda uNkulunkulu akatibeki yena lambi kwalesichwaka. You compares a giant with God's power. Ukhomberisha uthatha uNkulunkulu ambeke lambi kwalesichwaka atisuse yena athi kuna uNkulunkulu lambi kwalesichwaka akukemi mina akukemi amandlami akukemi timali tami kepha kuna uNkulunkulu. Ithi ingelosi Gabriel nayikhuluma naMaria ithi vele ngamoya waNkulunkulu umoya waNkulunkulu utawehlela lati kwakho bathandekayo. Besikhuluma emthandazweni kuthi asiphumeni ebusaphasapha sihambeni sitifake ngoba sibenti betintfo letinkulu. uNkulunkulu sibitele ukuthi sente tintfo letinkulu kepha usaphuma busakasaka usa-explora utawudibana netingcinamba utawudibana netichwaka nato letitakutshela umbiko kukuwe-ke kuthi usakata muphi umbiko. Sithi-ke bathandekayo lokhonda sichwaka yena uthatha lesichwaka sibeke lambi kwakhe bese uma lambi kwalesichwaka yena kanzi lokhonda uNkulunkulu uyakhwesha uthi nakadibana nesichwaka alanze amandla uNkulunkulu awabeke lambi kwalesichwaka bese soyabona ukuthi uNkulunkulu mkhulu. Kuverse 14 sithola amadoda lamabili Joshua naKhalebu. Verse 9 kusahluko 14 verse 9 kusahluko 14 bathi boKhalebu musani kuhlubuka simakathe. Bathandeka kukuhlubuka noma ungakaphumi esontweni kukuhlubuka kuphikisa nekucinzetela liphimbo laNkulunkulu lelikhuluma nawe uwedwa mane likhuluma ngelikhenane leligcwele tichwaka kukuhlubuka kuliphikisa nekungalaleli and you choose to turn a deaf ear. Kukuhlubuka lokho uthi ke musani kuhlubuka simakathe futhi ningabesabi labantu balelive ngoba sitawubagwinya sivikelo sabo sesihambile kodwa unathi simakathe ningabesabi unathi simakathe lona ulanza uNkulunkulu umbeke emkhathini wakhe. Kanti na ubuka ngale kuverse 35 bathi laba kuverse 31 ngale kusahluko the previous chapter bacinile kunathi bona batibeka babodwana kanzi lokhonda uNkulunkulu akatibeki yedwana ubeka simakathe emela ngemva kwasimakathe athi unathi simakathe. It's not about our abilities, it's not about our strength, it's not about our capability, but it's about God who is with us.
It's not about our money. It's not about our intelligence. It's not about our whatsoever. Lokuphumelelisa labanye emveni noma thina singababede kona, but uNkulunkulu unathi mayibongwe inkosi. Lokunye bathandekayo siphakamisa uNkulunkulu. Umuntu lokhona uNkulunkulu uphakamisa uNkulunkulu ngetulu kwemaciniso labekwa sichwaga embi kwakhe. Sichwaga sithi la akungeni, lana siyashaya, lana ungalokotha. Kepha umuntu lokhonda uNkulunkulu uphakamisa uNkulunkulu abe netulu kwala maciniso lawa labekwa ngulesichwaga. Uthi kulesehluko lesilandela kuverse 8 bathi bantu labakhonda uNkulunkulu namadoda lamabili ngiyawathanda lawa. Nangabe simakathe sithokodela utawusihola siyongena kulelive leligcwele luju lwetinyosi asiphe lona. Nangabe uNkulunkulu, it's God above all the facts. If uNkulunkulu ngetulu kwawo onke amaciniso lo utshelwe wona, ngetulu kwawo yonke i-experience nema-facts that are on the ground, nangabe kuyinzandvo yaNkulunkulu, nangabe uNkulunkulu akujabulela, nangabe uNkulunkulu inkinga nalendvo lena, nangabe lendvo lena iyinzandvo yaNkulunkulu, nangabe lendvo lena ikuhola kwaNkulunkulu, utawusihola uNkulunkulu. Bathandekayo, utawusihola uNkulunkulu. Irregardless of what is in front of us, utawusihola uNkulunkulu. Irregardless of our weaknesses and nema inexperiences ethu, utawusihola uNkulunkulu. Bazalwane, ku background yethu lengathi shu uNkulunkulu utawusihola uma yena tsandzile. Bathi ke boJoshua naKalebu, nangabe uNkulunkulu asithokotela utawusihola, siyawungena kulelive leligcwele. Ababali emakhono abo, ababali buhlakani babo, ababali ku-equipheka kwabo, but nangabe uNkulunkulu akujabulela, uNkulunkulu utawusihola mayibongwe inkosi. Ngifuna kugcina ngokuthi umuntu lokhonda uNkulunkulu uya-advansa aphinze awithstande. Umuntu lokhonda uNkulunkulu uya-advansa aphinze awithstand. Asengiphinze futhi, umuntu lokhonda sichwaga yena ubeka sichwaga la embi kwakhe, kanti umuntu lokhonda uNkulunkulu yena ubeka uNkulunkulu embi kwesichwaga. Uthatha sichwaga lona sibeke la, atibeke yena lambi kwalesichwaga, kanti lokhonda uNkulunkulu ubeka uNkulunkulu lambi kwalesichwaga. Lo munye ushumayela umbiko lomubi aze nwebe nemaciniso kanti lo munye uphakamisa uNkulunkulu ngetulu kwemaciniso mayibongwe inkosi. Yebo silikhanzile live linemajayeni, yebo siyalibona live maciniso vele tibonza tibiyelwe, keja nangabe uNkulunkulu asithokotela, nangabe uNkulunkulu atsandzile, akunendzaba kunetichwaga, akunendzaba kunetibonza. Uma kuyinzandvo yaNkulunkulu uthi umhlabeleli waseNazarini sochubeka kuyinzandvo yakhe ngesibinzi sitawucinisa. Uma kuyinzandvo yaNkulunkulu kude lokungeke sekwenteke. Uma kuyinzandvo yaNkulunkulu sitawuholeleka. Uma kuyinzandvo yaNkulunkulu siyowutapa luju live leligcwele lubisi neluju. Uma kuyinzandvo yaNkulunkulu lubisi nemasi live linemafruits lamahle sitawufika kulo. Akunendzaba ukuthi emaciniso lesiwabonako atsini. Umuntu lokhonda sichwaga yena bese uyakhwesha. Verse 4 kusahluko 14 bathi laba bakhuluma bodwana bathi asikhetheni umholi sincanzeke sibuyele eGibhithe. Kanzi umuntu lokhonda uNkulunkulu uthi embili impela. Umuntu lokhonda sichwaga uthi ngiyancanzeka njalo ngiyajika mina. Mayibongwe inkosi. Ngiyayekela kwalile. No kwalile ngoba lokunye kufanele phela bezopheka ukuthi ganze etsheni.
Ngubani lo lothi tena kathi uNkulunkulu kubhekwa lena kutawuba yi-highway bahambe bakushayela tandla yonke lenzawo. Ngubani lo lothi kuhola kwaNkulunkulu kutawuba bede kusolwa, kutawuba bede kukhulunywa kabi, kutawuba bede bantfu labamelene nawe, labanye labangetulu, even your supervisors beme bamelene nawe, abe uNkulunkulu akuhola. But nangabe uNkulunkulu uyakuthokotela lokuthi awuchubeka uNkulunkulu akuhola. Bathi-ke laba ayena sitholeni lomunye umholi simkhethe sijikeni lothi asihola sibuyele emuva. Ayikho lento lena. Dingaphi tintfo uNkulunkulu la kubeke enhlitweni yakho wathi uNkulunkulu kuyiwa le ngenxa yetichwaga tema-financial crisis, ngenxa yetichwaga tato tonke tinto letentekele uvungazuthi namuhla kusuye uNkulunkulu lo wakuhola wakuholela lapho. Ngenxa yobulukhuni nema-threats lodibana nawo namhla uvungathi awuholwa uNkulunkulu awubitwa uNkulunkulu sewucabanga kuncanzeka wena. Sowucabanga kujika ubuyele emuva. Mayibongwe Nkosi. Kanzi umuntu lokhonda uNkulunkulu uthi embili impela kube netinto letisabisako but uchubeke uthi embili impela lana ngiliholwe uNkulunkulu ngibitwe uNkulunkulu le profession lena ngayiniketwa uNkulunkulu nekuyoyifundzela iminyango ngayivulelwa uNkulunkulu nekungena kwami ngicashwe lapha umnyango ngawuvulelwa uNkulunkulu noma ngakubita umphathi wakho athi ngiyajabha ngawe ngiva ngathi wachoose i-career le-wrong ngiva ngathi you need to rethink akudiscourage ngato tonke tindlela wena umele ukuthi uthi embili impela ngifuna kuva ukuthi i-appraisal yami ithini noma uvungathi iyakrasha but ukhona kubuka ukuthi yathi ufuna ngi-improve la nala nala kanzi lo muntu uthi yathi mina ngikubuka kwami ngiva ngathi we are in the wrong place. Kanzi umuntu lokhonda uNkulunkulu uthi ngiholo uNkulunkulu la. Umuntu lokhonda uNkulunkulu noma kusekufunzeni bathandekayo labanye sinalabafunza la kanzi nathi siyachubeka siyafunza noma sisemisebentini uve ukuthi kumatima ubhale kubuye ema-comments la ngakwakhe kubuye ama-comments lathi uya in a wrong place uthi usafunza kushode imali kudzingeka imali sithi sichwaga semali watifaka la wena wasukela intfo lengetulu kwakho wena ubalanga kahle tibalo but uthi embili impela ngoba uNkulunkulu lovula umnyango nguye lana sekukuwe-ke ukuthi ngubani lo lofuna kumkhonda. Ngifuna ukuthi bathandekayo namuhla ake sicapheleni ukuthi singathi sihamba naNkulunkulu but sithi sihamba naNkulunkulu sisemhlanganweni embuthaneni waNkulunkulu sisekhathi ebandleni kepha umbiko lesiwusakatako kakusiwo umbiko lomuhle. Umbiko lesiwusakatako ngumbiko lophambene nembiko waNkulunkulu. Sisakata umbiko lonemaqiniso lasenejiwe langetulu. Yebo kuliciniso. Yebo i-reality ngithi yamnesichwaga nasikhuluma i-reference yaso i-reality i-past experience but uNkulunkulu nakakhuluma i-reference yakhe i-future i-reference yakhe i-purpose. uNkulunkulu ukhulumela ukuthi ufuna kwendani yena kutawendekani futhi nakakhuluma yena kanenzaba ne-experience ngoba he is the source of whatever experience. He is the source of ema-processes nendlela yekwenteka kwetintfo tibekwe nguye futhi ukuthi inkinga yekuteca ngetulu kwethu kulalela livi lakhe. Manje-ke kwethu kukulalela uNkulunkulu sithi sisahamba naNkulunkulu simlalele uNkulunkulu. Ngifuna kugcina bazalwane ngekuthi retrieve all the experiences of God's grace and power in your life. Use them. Oh, naitaipo. I had a very busy day yesterday. Use them as the foundation of the picture we are building about your future. The same grace and power that worked in your life has never failed you.
Tingqondo tethu tinemashelufu abazalwane. Tingqondo tethu tinetitorum tato. Hamba leshelufeni. Ulandze tiwombe tekusebenta kwemusa waNkulunkulu. Nangikhuluma ngeGod's grace, ngikhuluma ngetintfo letenteka empilweni yakho lowatiko ukuthi awuti-deserve futhi akusiwe emandla akho. Netiwombe temandla Nkulunkulu. Tibuyise letintfo leto. Bese sowusebentisa tona utenta sisekelo. Nawakha sithombe sekuthi ikusasa lakho lime njani. Thatha tiwombe temusa waNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu angakakuphathi njengalokufanele tono takho, angakakuvusi njengekwemaphutsa akho, ubuyise emandla Nkulunkulu lakumangalisile. Landza letiwombe leto lama experiences lawo uwabuyise lambi kwakho. Uthi ke nawakha sithombe sekuthini ikusasa lakho litawuma njani. Sisekelo salesithombe losakhako akube sisekelo setintfo uNkulunkulu lakwentele tona letinkulu letimangalisako. Kukhona la sengce khona naNkulunkulu. Tikhona tintfo lokwehlula nabantwana baka-Israyeli lana kuhluleka kulandza kwewela lwandle lolubovu. Isecret ya Joshua na Caleb ukuthi sewele lwandle lolubovu. Kufika isikhathi lapho khona ehlane kude emanti lidvala lakhokha emanti. Kwaba nesikhathi sendlala imana yehla ezulwini uNkulunkulu kudla kwapheka ekitchen lasezulwini kwehla thina sathatha sabutha sadla. Kube nesikhathi lapho khona sikhanuka inyama tonke letiwombe lapho sibone amandla uNkulunkulu asebenta ngendlela lemangalisako. Ulandze tonke letiwombe leto ubuye utibeke lambi kwakho. Uthi ke nawakha sithombe sekuthi where will I be 2 years from now, 5 years from now? Sisekelo salesithombe losakhako kube tiwombe temusa waNkulunkulu lowubonile, kube tiwombe temandla uNkulunkulu lowubonile. Lapho ke utawakha sithombe lesikahle. Usakhe wadi ukuthi lamandla uNkulunkulu lasebente kuwe itolo. Asengakuyekela asesekhona nanamuhla. Ayikapheli lento leyakwenda wathola umsebenzi kunalabanye labangcono kunawe. Ayikapheli lento leyakwenda wangena emshadweni labanye bethu uNkulunkulu usibusisile sathola abophathina. Hayi ngoba bekude labanye labangcono kunathi. Phathina wakho kukhona lomunye longcono kunawe lebekangamchuza keje umusa waNkulunkulu wawela kuwe. Labanye bethu sihambe kuma-interviews apronyothwa kwakhethwa thine kunalabanye labangcono kunawe. Utati ngisho uhlele office ukuthi yathi labantu lengisebenza nabo bahlakaniphile kunawe. Ngithi-ke buyisa lo musa waNkulunkulu. Uthi-ke nawakha sithombe selikusasa wathi ukuthi kusebente umusa ngilapha kungumusa waNkulunkulu. Utawukhona-ke futhi nekwati ukuthi lo musa lona solongo ungakapheli, solongo lo musa lona usekhona kukhashane lapho ngiyakhona usetawuchubeka lo musa usebente kimi. Mayibongwe inkosi. Buyisa tiwombe temusa waNkulunkulu. Lo musa waNkulunkulu bathandekayo umbuko ukuthi athi lo musa nangabe uhambe nami ku1 2 tawuchubeka nami ku3 4 5 6 7 8 9 10 umusa waNkulunkulu usesekhona. Kungiko kukhonda uNkulunkulu lokho lokudzebesela lo musa wakhe. Nabathi boJoshua naCaleb asambeni ungathi bathi boJoshua naCaleb siwelelwelwe landle lolubovu. Usaside imikhumbi, saside tikephe sewela lwandle lolubovu. Sinathile emanti ehlane kwakude imifula but imifula yachamuka edwaleni. Sidlile imana side emakhishi singapheki keja kudla kwehla ezulwini. Ngiko-ke balandza letiwombe leto ngiko namhla bathi asambeni. Ngithi-ke bathandekayo ukuze ukuthi sikhone kukhonda uNkulunkulu ngoba kukhona kuhamba naNkulunkulu keje ubungamkhondi. Awakumkhondi njani mfundisi ngoba ngiyanikela ngenda konke. Kukungamkhondi uNkulunkulu nakathi
likhenane lakho uthi wena haya sijikeni uNkulunkulu uyazalatisa lapha kunemanifili lapha kunesitukulwane sa-Anaka sijikeni kukungamkhonti uNkulunkulu lokuphikisa nathi tintfo latikhulumako uNkulunkulu etimpilweni tethu. Umhlabeleli waseNazarene uthi sengilalela izwi lakhe, sengisekelwa isandla sakhe, angingabaza ngesabi, ngiyamethemba waseKhalvari. Mayibongwe inkosi. Sengilalela uthi lo umhlabeleli thina siyahamba ngakholwa, siyaliva livi lakhe, uyasondla uyasigcina. Umhlabeleli waseNazarene sengilalela izwi lakhe. Ngibani ufuna kumlalela namuhla? Utawulalela sichwaga lesithi jika, ujike vele. Mangaphi ama-project lothi uyayisukela wakhanze ama-giant wasuyayiyekela. Abe uNkulunkulu athi chubeka. Sibe lesithombe usiniketwe uNkulunkulu. Bathandekayo uNkulunkulu oshito njalo. Mlalele yena. Mlalele noma kwenteka tintfo letehlukile noma tithatha i-twist. Sikhuluma ngokuthi nyalo ebandleni nathi sesishonelwe naba bantwana sebasele bodwa nangimake linda sowude indvodzana kepha sikhathi sekuthi sengilalela livi lakhe. Sengisekelwa noma ngabe ngiluphi ihlobo lesichaga lesivela embi kwami ngilalela uNkulunkulu. Bathandekayo ngifuna ukuthandaza namhla kusihlwa namhla ekuseni nebantfu labalivako beva ungithula amaphilo. There is a reality in front of them and there is a crazy God's voice. Lo crazy ngumfaka kuma inverted commas lokuthi yathi ayikho yonke lento. But when you started the journey you had this picture yokuthi udakhanza nje mathava kanalutho kunetinyosi kuphela kunetinkomo nje tinjaza libisi kanti inkomo letilapha phela eKhenani tiyasengwa naloko abantu lokusengwa kuma-giant nje you know. Yeah. Ngicabanga ukuthi uyathi lokufunza kutawuba lula nje bencansi uNkulunkulu utawuvula nje indlela. Bencansi mina uNkulunkulu utakuniketa nje ma-greener pastures langanalutho okukhala etinyoni nje kamnanzi ukuthi intsholontsholo tithi nathi ikhala letinyoni bese ngiyetela ngiyalala. Kanzi lana kusetawuliwa. Yebo, kanti wena bo sister wenda njani wena? Yebo, nawe hamba uyo-research, hamba uyo-spire, and I'm telling you, utawuthi na ucedza ku-spire tintfo leti-positive, titawuthi 2/10. Bese letintfo leti-negative, tithi 8/10. Babuya-ke nalo mbiko lowo la, umbiko wa 8/10 akuhambi kahle, 2/10 kukahle. Babuya nalo mbiko lowo la majaha, wathi hayi, njengoba uthite emholi wethu, ngcekwe nkosi lapha siyobuka tibonza, kuthi tinjani ticinile yini sitikhanzile tibonza takhiwe ngematshe ticine ngwa ningangigudluta majaha ngiteka yona yini dale kutela letinye letingitheni akungiko ngiyiko vele kunjalo nje lokunye sithi asibike ngceke lokuthi lena lapho athi uNkulunkulu siyakhona ngekusho kwakho ngoba uthi wena umvile kuthi kunelive lethu kunelive lebantu lela live live nje lebantu baphile lesikunya lesingakungeta atangigudluta namajaha kuthi lelive lo uthi wena lethu linebanikati balo balibiyele futhi labanikati balo bakhile babile umuntu sithi asibikele ngceku ngoba njengoba kulayela uNkulunkulu asathi lokuthi bekakutshelile thina sesisho lesikubone ngosi asikakubone embonweni bakhile abantu lapha bese nalenye elijalivetha sandla kancane laceleni lithi kwengeta nje lapho ngceku ma-giants lawa bathi bakhile nje kane kusebantu lapha ukuthi wena siyakhona ma-giants sithi khanze sithi nzethe futhi nanabo nabasibuka babona nje tinsethe tintfo tekugolwa
bahambe bagole bayodusa lapha siyosiwa lapha. That's the situation. Bayareporta ke waphuma umbiko wathi 2/10. Bathi kasijikeni sibuyele emuva. Uthini umbiko lo utholile wena? Uthini umbiko lo utholile? Ngiyafuna ukuthandaza namhla nebantu nani balabanembiko lothi 2/10. That is 20%. Ya kuliciniso kona livele lihle but ke asadi inceke ukuthi bebakulayele njani. Ya kona no ya kuliciniso kona lokuthi bangithatha pheja nje hey no the reality on the ground nami ngibuka lokuthi lento leni itagcina ingigulisa nalabo bathi asijike ngathi bekungcono legibheli. Nami ngibuka nje lokuthi ngingathi frustrate ngoba lento lena ayisanginike ukuthula and by so doing we are worshiping giant. Ulalela lesimo lesilambi kwakho kunokulalela liphimbo laNkulunkulu. Ngiyacela bazalwane ukuthi asisonzelene sitothandaza. Sengilalela iliphi lakhe. Sengisekela sandla sakhe. Bonke abantu uNkulunkulu labaholile kube khona ingcinamba. So angeke wena bese sowusala ngephandle. Ngibani lamhole kwangabe netingcinamba? uJosepha waba netingcinamba. Waphupha amaphupho lamakhulu bese wafakwa emgodini, wafakwa ejele, wacanjelwa emanga. Ngubani? nguDavide. Emva kwalokho ahaze emahlathini acoshwa ngisawula. Ngubani? Noma haze emahlathini noma boJoseph abangena ejele but lokho bekungasho ukuthi lokhu lakukhulumile uNkulunkulu kungemanga. Nalakukhulumile uNkulunkulu ukuqiniso. Nalapha ke bathandekayo noma live ligcwele emadvodzana situkulwane sa-Anaki but kuliqiniso lokuthi live lapho. Kuliqiniso lokuthi uNkulunkulu ukuholele lapho uholele khona bazalwane. I remember nasifika 2007 umuntu efika ezakhele. Ngangiva liphimbo laNkulunkulu lithi this church will grow. This is a great church. But nema-giants namakhulume athi I know the position is wrong. Position land as a free. And by then free kusatiduma strong kusenabo babe France Dlamini ungathi letipiko abetikhokho atibekwe la ngephandle. Yeah, bantu baflowa and vele bantu bathi hayi nceke lapha manje position kabi. Lapha basuke bakubeka eceleni kwetingcayingcayi ngeke vele ngeke lapha kulunga. But I still have that picture yokuthi uNkulunkulu ngibitelelana ukuthi ngiyashumayela livangela and libandla liyachubeka, libandla liyayimbili. Ngiyabekisa abazalwane dinenge letinye tindvo lengingabekisa ngako ekuphileni but ngifuna ukugcina ngokuthi kuze ukuthi netikhanze ngikhonda uNkulunkulu ngingakhondi tichwaka netikhanze ngithobela uNkulunkulu kunekuthobela tichwaka ngilanza tonke tiwombe onke ama-experiences egrace yaNkulunkulu nemandla lengiwabonile ekuphileni bese ngiwenta sisekelo lapho ngiphuma nesithombe lesihle ngithi nangabe uNkulunkulu wente lokhu kungaphuma, nangabe uNkulunkulu wente lokhu kungaphuma, nangabe uNkulunkulu wente lokhu kungaphuma. Ngiyacela kuthandaza nemuntu lophuma na 2/10. Asaya kuyochecka, asaya kuyoscouta, asaya kuyospaya ukuthi I want to do this but ngenta ngichecka ngenta i-SWOT analysis no kuphuma 2/10 ngenta nje i-SWOT analysis hayi kuphuma 2/10. I want to pray with you and I want to pray for a miracle. Ngiyacela ukuthi semukele
ngekukholwa. Bazalwane, vulani inhliziyo zenu la nikhona khona, wemukele ngokukholwa, wakhe lesithombe, ulingise boJoshua naKaleb. Uthi nakwinzandvo yaNkulunkulu, ngilala ngikhona khona kwaThanzania, ngilala ngikhona khona kwangaholwa nguye. Nasembili nangibuka lesithombe, uma kuyinzandvo yaNkulunkulu, tawusohola uNkulunkulu. Babe wethu longcwele, ngiyacela kusonzeta nami umzalwane ngamunye ngamunye naba lobalethe la kulama platforms, labanye sinabo la kaZoom, bakhethile nje beve baholeleka ukuthi bete la kanzu ubaciphele nali livi lakho. Labanye bangenile ku-platform yaka-Facebook bathi vele nje bafuna kuloga in ngakhona bahlanganyele kanzi ubaciphele nali livi lakho. Labanye babhizi beja batawungena emva kwesikhathi, labanye batawutfola imilayeto ka-WhatsApp bayithole kube nendvo lethi abavule batinike isikhathi balalele kanzi ubaciphele livi lakho. Ufuna ukukhuluma nabo ubahlalele njengoba wawuhlalele umfati waseSamaria emthonjeni. Sebe-ke uNkulunkulu siyabonga ukuthi sewukhulumile nathi. Ngamunye ngamunye sinetichwaga le indirectly nato tikhuluma esikhatsini esiningi lokuphambene nalokushiwo uNkulunkulu. Labhiza sikhomba iKhenani athi yethu tingcondo tethu ticabanga ukuthi ayinalutho, mathafa nje sitawufike sivuse bodaradi sibiye. Kanzi we have to start by driving out people, yet we don't have the ability, we don't have the right equipment. Egameni la Jesu Kristu le reality simo lesalako nalesingavumi, simo lesi instructor thina ukuthi sikhethe lomunye umholi sijike. Niko nalabanye bethu sebabuka lamanye ama-options, kuba bathe uyakhuluma ebusuku nemini, ibuye i-reality membi kwabo babuke lamanye ama-options. Babe wethu longcwele uba bathe uyakhuluma nabalele ebusuku ukhulume ngemaphupho, nabaphila bahamba emigwacweni bahleli ukhulume ngema-visions. Baphinze kubuye scoresheet lesithi 2/10. Yebo kuliciniso number 1 na number 2, keja the rest is not possible. Babe wethu longcwele ngiyabaletha embi kwakho uNkulunkulu, siyatiletha sonke, siletha tonke tichwaga lesidibene nato, sativela sibancane kwalahleka i-self esteem. Tonke tichwaga lesidibene nato sativela sinekutisola. Onke ma-realities lesithe nasiwabuka sabona kungathi we have made the wrong decision. Kumele ukuthi ngathi siyajika sibuyele emuva kube besihlakaniphile. Babe wethu longcwele wonke amacinisa lemembi kwethu lasitshelako lokuthi why in the wrong place, lasitshela nokuthi saphaphatela lenta sitibute ukuthi mbamba samva kahle uNkulunkulu. Babe wethu longcwele siyakhetha namuhla Nkosi kuma njengaJoshua naKaleb ukuthi nakathanza uNkulunkulu tawuzihola. Egameni la Jesu Kristu ngiyamemetela uNkulunkulu namuhla in the name of Jesus Christ. Babe wethu longcwele sibuyisa eceleni uNkulunkulu ema-experiences ethu, sibuyisa eceleni uNkulunkulu simo setemnotho,
sibuyisa eceleni uNkulunkulu onke lamanye ama-threats siyema namhla ngeliphimbo la Joshua na Caleb sithi nakathanza uNkulunkulu utawuzona nakathanza uNkulunkulu indlela iyaqhubeka egameni la Jesu Kristu siyasukuma Nkosi even lakamoya sigwabela tincabule tethu sifase emabhandi sithi ushilo yena siyalalela izwi lakhe nakathanza yena sitawela ngegama la Jesu Kristu we decide and choose to worship you this morning siyakhetha uNkulunkulu asikhethi kuhamba nawe nje kuphela asifuni kuhamba nawe sihihitela asifuni kuhamba nawe sibalisa babe wethu lomngcwele sitibuta nemibuzo lekumele singayibuti ukuthi uphi ke uNkulunkulu nyalo siyema uNkulunkulu sithi nakathanza uNkulunkulu live ngelethu tawusihola nakathanza uNkulunkulu kusekuthandzeni kwakhe nasekuholeni kwakhe babe wethu lomngcwele ngiyathandaza Nkosi ngithandazele amandla kulaba phelelwa ngemandla ngithandazela sibinzi kulaba phelelwa labashaywa livalo egameni la Jesu Kristu ngithandazela umusa wakho lomangalisako kulaba tivela abangafaneli babe wethu lonemandla kangaka sisho njalo uNkulunkulu sithi sisekelwa sandla sakho akusito timali tethu leti ngakusiwe emakhono ethu sisekelwa sandla sakho babe wethu lomngcwele sesiyalalela ke livi lakho sikhetha kuma ngakulo babe wethu lomngcwele khuluma ke kube sebaleni nasekusikhathi sekutha sichubeke sitawuchubeka siyafuna kuma babe wethu lomngcwele umusa lo sewete lwandle lolubovu umusa lokhokhe emande edvaleni umusa uNkulunkulu lo sendele tinto letinkulu singaka silala sikhona khona sihambe lelibanga lesilihambile sibona umusa wakho sima kuwo nyalo sima kuwo sibuke ematsafa lagcwele isitukulwane sema-anarchy sima kuwo umusa wakho sima kuwo njengesisekelo sibuka tibonza letinkulu letigadziwe tincaba babe wethu lomngcwele sima kuwo umusa wakho losebente itolo sibuka onke ama-impossibilities lakhona emsebentini lo ubeke timpilweni tethu nasemphefumulweni wethu babe wethu lomngcwele kuma-project nato tonke tinto lesitithandazele wativumela wathi okay saticala vele kwacaleka kahle sahamba kahle sahamba ngemsa wakho sima kuwo sithi lo musa lo awukapheli egameni la Jesu Kristu babe wethu lomngcwele siyacela Nkosi siphe lamanye amandla mlilo wokuthandwa cinisa tandla tethu cinisa labadzangele moya lomngcwele siyabonga babe namhla egameni la Jesu Kristu siyalibonga livu lakho siyafuna kulalela wena siyafuna kuhamba ungathi asisaphili kanti sathi uNkulunkulu lophilako khuluma ke kube sebaleni uma sitawuthi hambela singakeva wena uthi asihambe lapho vele siyoba usiphili we will be delusional babe wethu lomngcwele keje akusiko kuba delusional na uthite wena sihambe sakuva ngalokusebaleni sakuva futhi ukuthi uyayiphokotela leyo direction lapho siyawube sime emandleni nasemseni waNkulunkulu siyabonga babe selekelele sece ngetulo tikwato tonke tinto lesitivile naletiphathekako tikwayo yonke ireport lesicedza imandla nale yenta sithi isole ngiko kusahluko 4 la sifunze khona sesahluko 14 la sifunze khona uNkulunkulu lithi lelivi base bayakhala base bathi sola ukuthi kanzi besiyaphi la siyala uNkulunkulu siyasula tinyembeti namhla ekseni siyasula tinyembeti siyalikhweshisa livalo
sibuka wena kuto tonke timo lesisembi kwethu sicatsanisa leto timo nemandla akho, hayi nathi siyakhwesha thina sibuyisa wena ukuthi ume esikhundleni sethu. Sitakulandzela Msindisi lapho usihola, sitakulandzela egameni laJesu Kristu. Sibusise thina sonke nyalo uNkulunkulu wethu, asilibali kuthandazela bakaMngomezulu. Hawu siyathandaza Nkosi.